Hello everyone, this is Vaishnavi Nalawde. Welcome you all in our YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss about next one point in preparation and standardization of Ayurvedic formulations. In first two parts, we will discuss about Gutika, Churna, Leha, Bhasma, Aristaza and Aswas. These are the points included in this chapter. So first of all, we will discuss about the definition of Ayurvedic medicines, then Ayurvedic dosage forms, देन ड्रग आपण बघितले, त्याच्यामध्ये वाटिका बघितलं, वाटिकाचं प्रिपरेशन बघितलं, देन गुटिका बघितलं, गुटिकाचं प्रिपरेशन कसं केलं जातं ते बघितलं, देन त्याच्या स्टोरेज कंडिशन काय आहेत, पॅकिंग कसं केलं जातं, त्याचे मार्केटेड फॉर्म्युलेशन्स काय आहेत ते आपण फर्स्ट व्हिडिओमध्ये बघितलं. देन नेक्स्ट आपण बघितलं चूर्ण त्याचे टाइप्स बघितले, देन प्रिपरेशन मेथड्स बघितल्या, मार्केटेड फॉर्म्युलेशन्स बघितली, देन भस्म बघितलं, भस्मची डेफिनेशन बघितली, देन प्रिपरेशन मेथड बघितल्या, त्याच्यामध्ये शोधना, मारणा आणि जारणा ह्या 3 संस्कृत वर्ड जे आहेत ते आपण बघितले, देन क्षाराज बघितलं, त्याचं प्रिपरेशन बघितलं, देन सत्व त्याच्यामध्ये त्याचं प्रिपरेशन बघितलं, देन नासाज आणि अवलेहा ही दीज 2 आयुर्वेदिक फॉर्म्युलेशन्स वी हॅड कवर्ड इन first video. In today's video lecture, we will discuss about next one point, that is lep. Okay, लेप आपण मोस्टली सगळ्यांना माहिती आहे लेप आपण कधी यूज करतो. ओके, सो लेप आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट. लेप काय आहे? सेमी सॉलिड प्रिपरेशन आहे, यूज्ड फॉर एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन इन द फॉर्म ऑफ paste. Then second one आहे vegetable powders are stable for 1 month but the mineral stable long last. व्हेजिटेबल्स जे पावडर्स आहेत ज्याच्यापासून आपण लेप तयार करतो त्या जास्तीत जास्त 1 महिना स्टेबल राहू शकतात, बट जे मिनरल्स आहेत ते जास्त काळ टिकतात. ओके, देन प्रिपरेशन मेथड इन दॅट फाईन पावडर ड्रग प्लस मिनरल मिक्स्ड केले तर का अँड ॲड काऊज युरिन, वॉटर आणि ऑइल घी अँड मेक सॉफ्ट पेस्ट. दीज आर द प्रिपरेशन मेथड ऑफ लेप. फाईन पावडर ड्रग प्लस ॲड मिनरल, देन ॲड काऊज युरिन, देन वॉटर, ऑइल घी, मेक सॉफ्ट पेस्ट. दीज आर द प्रिपरेशन ऑफ लेप. Okay, you can see these image, that is marketed formulations of lep. Dashank lep, Mukhadvishakkar Har lep, then Gunjarati lep. These are the Ayurvedic formulations of lep. Then next one ahe matras. Matras, it is highly potent sticky preparation applied to tongue where from drug is ॲब्झॉर्ब. मात्रा ज्या आहेत त्या टंगवरती अप्लाइड करायच्या आहेत आणि तिथे काय होणार आहे? ड्रगचं ॲब्झॉर्प्शन. सो इट इज हायली पोटंट स्टिकी प्रिपरेशन अप्लाइड टू टंग वेअर फ्रॉम ड्रग इज ॲब्झॉर्ब. इन प्रिपरेशन मेथड ड्रग इज रब्ड ओव्हर सँडस्टोन इन हनी और मिल्क लाईक vehicle, collect on fingertips and apply to tongue. ओके, साधे प्रिपरेशन मेथड आहेत प्रत्येक डोसेज फॉर्मच्या. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे ड्रग इज रब्ड ओव्हर सँडस्टोन इन हनी और मिल्क लाईक व्हेकल. देन सेकंड कलेक्ट दॅट मटेरियल on fingertips and applied to tongue. These are called out matras. Then matras मध्ये कलका, स्वरसा आणि प्राश. ओके, कलका म्हणजे काय आहे? फ्रेश और ड्राइड क्रूड ड्रग इज पावडर्ड then poured in hot or cool water to get very fine paste is called as kalaka.
फ्रेश और ड्राईड क्रूड ड्रग घ्यायचा आहे, त्याची पावडर घ्यायची आहे. पोर्ड कशामध्ये करायचं आहे, हॉट और कूल वॉटर टू गेट व्हेरी फाईन पावडर पेस्ट. फाईन पेस्ट इज कॉल्ड कलका. Then Swarasa. Kalaka is expressed through the layers of cloths to produce thick juice. Generally crushed leaves or root of herbs are used. Kalaka म्हणजे काय तर Kalaka is expressed through the layers of cloths. Layers of cloths to produce thick juice. Generally crushed leaves or root of herbs are used. Then Prash. Prash is highly palatable preparation used for refreshing or rejuvenation of the body like jams. Prash काय आहे, highly palatable preparation used for refreshing or rejuvenation of the body like jams. These are 3 preparations in that Kalaka, Swarasa आणि Prash. Then अरिष्टा. आता हे अरिष्टा आणि असं बऱ्याचशा जणांना माहिती आहे. ओके, अरिष्टा दीज आर लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन प्रिपेअर्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विथ द हेल्प ऑफ साधना प्रोसेस. ओके, प्रिपरेशन मेथड बघूया आपण. त्याच्या आधी दीज आर द मार्केटेड फॉर्म्युलेशन्स ऑफ वैद्यनाथ. In that Balarishta and Arjunarishta. Preparation method. First, decoction of drug is prepared and placed in fermentation vessel. Decoction of drug is prepared and placed in fermentation vessel. Then add sugar, jaggery or honey. First काय करायचं आहे, decoction of drug. Then placed in fermentation vessel. Then add sugar, jaggery or honey. Then closed with earthen lid, sealed edges with clay or cloth. काय करायचंय, क्लोज करायचंय जे व्हेसल आहे ते. Then fermented at constant temperature. Then काय करायचंय, set aside to settle down particle matter. फर्मेंटेशन झालं की बाजूला ठेवायचंय कशासाठी, settle down particle matter. Then fluid decanted and filtered. Fluid decanted and filtered. Then boiled to avoid further fermentation. Then filled in bottle and sealed. These are the preparation method of Arishta. First decoction, then fermentation, then add sugar, jaggery or honey, then closed with earthen lid, sealed edges with clay or cloth, then fermented at constant temperature, then set aside to settle down particle matter, then fluid decanted and filtered, then boiled to avoid further fermentation. परत त्याला बॉईल करायचं नाही. Then filled in bottle and sealed. Okay, these are all about the Arishta. Then second one, that is Asava. These are liquid Ayurvedic formulations prepared by process of fermentation in that sadhana process. In preparation method, first water plus sugar, jaggery, honey and boiled. Then cooled. Then poured in fermentation of vessels. Then fine powder of drug is added to it. Then sealed. Keep for fermentation. Set aside to settle down particulate matter. Then fluid decanted and filtered. And last one, boiled to avoid further fermentation. एकदा fermentation केल्यानंतर परत त्याला boil करायला ठेवायचं नाही. Okay, Asava, these are liquid Ayurvedic formulation prepared by process of fermentation. कोणती प्रोसेस यूज करायची आहे, संदना प्रोसेस. प्रिपरेशन मध्ये काय करायचं आहे, वॉटर घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये ऍड काय करायचं आहे, शुगर, जॅगरी, हनी. देन बॉईल करायचं, कूल करायचं, poured in fermentation vessel. Then fine powder of drug is added to that vessels. Seal करायचं,
फर्मेंटेशनसाठी सेट करायचं. देन फर्मेंटेशन झाल्यानंतर काय करायचं, बाजूला करून ठेवायचं आहे. तो जो मॅटर आहे तो काय होणार आहे, बॉटम साईडला जमा होणार आहे. देन फ्लुइड डिकॅन्ट करायचं, फिल्टर करायचं आणि ते काय असणार आहे आपलं आसवा. ओके. देन properties should be clean, no foam should be produced, should not become sour on standing. It has characteristic aromatic and alcoholic odor. During fermentation, alcohol is produced which facilitates extraction of active constituents contained in the drug. Alcohol also serves as preservative in the product. Earlier, the wooden pots are fumigated with pimpri powder and also smeared with ghee before the fermentation liquids are poured into them. These are the properties during aristas and asava preparation. Should be clean, no foam should be produced, then should not become sour on standing. It has characteristic aromatic and alcoholic odor. During fermentation, alcohol is produced which facilitates extraction of active constituents contained in the drug. Alcohol also serves as preservative in the product. Earlier, the wooden pots are fumigated with pimpri powder and also smeared with ghee before the fermentation liquids are poured into them. Then these are marketed preparations of asava and arista. In asava, kumari asav, madhuka asav, punarnava asav, chandana asav. In aristas, dashamula द्राक्षारिष्ट, विडंगारिष्ट आणि अशोकारिष्ट. These are the marketed formulations of asavas and aristas. Kumari asav, madhuka asav, punarnava asav, chandana asav, and in aristas dashamulaरिष्ट, द्राक्षारिष्ट, विडंगारिष्ट आणि अशोकारिष्ट. Then arka. Arka, it is liquid formulation obtained by distillation of drug having characteristic odor. In preparation method, fresh flowers or soft part containing volatile principle. If hard part, then powdered and moistened with water for softening or overnight. Place in distillation unit, Arka yantra. Placed in distillation unit, that is Arka yantra, water is filled, then heated and vapors are condensed to distillate is collected in receiver. In Arka, it is liquid formulation obtained by distillation of drug having characteristic odor. In preparation method of Arka, fresh flowers or soft part containing volatile principles. If hard part, then powder and moisten with water for softening for overnight. Place in distillation unit, त्याला काय म्हटलं जातं, अर्क यंत्र. Water is filled, then heated and vapors are condensed to distillate is collected in receiver. Then taila, that is medicated oil. So it is lipophilic liquid prepared by dissolving or extraction medicinal substance with oils. काय आहे? It is lipophilic liquid prepared by dissolving or extraction medicinal substance with oils. In preparation method, drug plus oil paste cooked with stirring. When medicated taila is cooked properly, large amount of foam come at top. Then cooled oil is separated. काय करायचं आहे? ड्रग प्लस ऑइल पेस्ट cooked with stirring. When medicated tail is cooked properly, in large amount of foam come at top, then cooled and oil separated. Okay. Then
These are the marketed formulations of tel. In that Bhringaraj tel, Mahanarayan tel, Laghu, Visgarva tel, Anu tel आणि Dhanvantara tel. Okay, these are images of marketed formulations of tel. Bhringaraj tel, Mahanarayan tel आणि Anu tel. Okay, then last point in that Netrabindu. It is prepared by dissolving specified crude drug in water, honey and used as eye drop. Okay, you can see these marketed formulations of Netrabindu. So it is prepared by dissolving specified crude drug in water, honey and used as eye drop. Okay, then आतापर्यंत आपण काय बघितलं? These are preparations of Ayurvedic formulations. And आता आपल्याला काय करायचं त्याचं standardization. So standardization of Ayurvedic dosage form. These are the following parameters for evaluation. In that first, taxonomical estimation. Taxonomical मध्ये authentication of drug material. Then second आहे organoleptic or sensory evaluation. In that color, odor, appearance, powder particle size, distribution, powder flow and clarity. First taxonomical estimation, second one organoleptic or sensory evaluation. Then third one आहे foreign matter. In that foreign plant, that is own plant, other plant आणि mineral. These are third point in foreign matter. Then fourth one आहे microscopic evaluation. Microscopic evaluation मध्ये आपण काय बघणार आहोत? क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह. So qualitative मध्ये काय आहे? Palisade ratio, Venn isolate number, Venn termination number, stomatal index, stomatal number. These are qualitative microscopic evaluation. In quantitative microscopic evaluation, in that Lycopodium spore count method, starch grain method, calcium oxalate crystals. These are quantitative microscopic evaluation. First one or taxonomical estimation, second one organoleptic or sensory evaluation, third one foreign matter, fourth one microscopic evaluation. In that qualitative and quantitative. In qualitative, Palisade ratio, Venn isolate, Venn termination number, Venn stomatal number, stomatal index number. Then quantitative मध्ये Lycopodium spore count method, starch grain method आणि calcium oxalate crystals. Then fifth one, fifth मध्ये काय आहे? Physico-chemical evaluation. In physico-chemical evaluation, in that pH, disintegration time, friability, hardness, sedimentation rate, solubility आणि viscosity. Then ash value आणि extractive value. Then oil related values. So ash value मध्ये total ash, acid insoluble ash, water soluble, sulfated ash. Then extractive value मध्ये water soluble extractive value, ethanol soluble extractive value आणि ether soluble extractive value. Then अजून एक त्याच्यामध्ये पॉइंट आहे oil related values. ऑइल मध्ये काय येणार? ऍसिड येणार, ऍसिड व्हॅल्यू येणार, एस्टर व्हॅल्यू, स्वेलिंग इंडेक्स, फोमिंग इंडेक्स, मेल्टिंग रेंज, then optical rotation, saponification matter. These are about the oil related values. Okay, then 6.1 point, that is chromatographic and other methods. Chromatographic मध्ये TLC, HPTLC, HPLC, UV spectroscopy, GCMS मध्ये gas chromatography and mass spectrometry. Then fluorometry. These are chromatographic and other methods. Then seventh one, in that pharmacological parameters, bioassay to estimate potency. हे तुम्हाला फार्माकोलॉजी प्रॅक्टिकल मध्ये झालेले आहेत. फार्माकोलॉजिकल पॅरामीटर्स, इन दॅट बायोअसे टू एस्टिमेट पोटेन्सी ऑफ ड्रग. इन दॅट बिटरनेस, astringent activity, antimicrobial activity, hemolytic activity, antioxidant activity and nitric oxide scavenging activity. Okay, these are pharmacological parameters.
bitterness, astringent activity, antimicrobial activity, hemolytic activity, antioxidant activity and nitric oxide scavenging activity. Then 8th one, toxicological, that is establishment of safety. टॉक्सिकोलॉजिकल मध्ये काय आहे तर लिमिट टेस्ट आहेत. लिमिट टेस्ट पेस्टिसाइड कंटेंट, हेवी मेटल कंटेंट, ॲफ्लोटॉक्सिन, रेडिओ कंटामिनेशन, बायोबर्डन आणि पॅथोजेनिक अँड नॉन पॅथोजेनिक. Okay, these are 8 parameters included in evaluation of Ayurvedic dosage form, that is standardization of Ayurvedic dosage form. In that first काय आपण बघितलं टॅक्झॉनॉमिकल एस्टिमेशन. देन सेकंड बघितलं ऑर्गॅनोलेप्टिक और सेन्सरी इव्हॅल्युएशन. देन थर्ड बघितलं फॉरेन मॅटर. देन बघितलं मायक्रोस्कोपिक इव्हॅल्युएशन, त्याच्यामध्ये 2 पार्ट, क्वालिटेटिव्ह आणि क्वांटिटेटिव्ह. देन फिजिको केमिकल इव्हॅल्युएशन. फिजिको केमिकल इव्हॅल्युएशन मध्ये काय बघितलं ॲश व्हॅल्यू, एक्स्ट्रॅक्टिव्ह व्हॅल्यू आणि ऑइल रिलेटेड व्हॅल्यूज. देन थर्ड 6 पॉइंट मध्ये आपण काय बघितलं क्रोमॅटोग्राफिक अँड अदर मेथड्स. देन 7th पार्ट मध्ये काय बघितलं फार्माकोलॉजिकल पॅरामीटर्स, दिस बेस्ड ऑन बायोअसे. देन लास्ट वन बघितलं आपण टॉक्सिकोलॉजिकल बेस्ड ऑन एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सेफ्टी. ओके, so these all are about the preparation and standardization of Ayurvedic formulations in Aristas and Aswas, Gutika, Churna, Leha आणि भस्म. Okay, thank you so much. Stay safe, happy learning. If you have not subscribed to my channel, then subscribe first and press the bell icon to get the latest updates of upcoming videos. Okay, thank you.